వరల్డ్ కప్ చేస్తారంట. వరల్డ్ కప్ అది ఎట్లా చేస్తారో కూడా తొందరగా చేయించుకొని తిరుగుతాం. ఎగ్ కొట్టుకోవాలి. अभी ग्रीन चटनी में क्या क्या डालते हो? आज का मसाला बनाना पड़ता है, ये हाँ यूज करना पड़ता है. ఓకే కరో దాంట్లో కొత్తిమీర కూడా వేసారు. ఇప్పుడు మళ్ళీ కింద నుంచి ఉప్పు. ఓకే మూవీ మొత్తం స్ప్రెడ్ చేసి దాని మీద మనం బాగా కొట్టుకున్న ఆమ్లెట్ దాన్ని మంచిగా స్ప్రెడ్ చేయాలి మొత్తం చుట్టూ. भैया इसको वर्ल्ड कप का नाम किसने दिया? मैंने दिया था. आपने दिया? और दिन वर्ल्ड कप गई ने बेटा రింగ్ లాగా ఉంటే ఒలింపిక్స్ పెట్టేస్తారు. ఇప్పుడు అది తీసుకొని ప్లేట్లో కొంచెం బటర్ వేసుకొని కొత్తిమీర, స్ప్రింగ్ ఆనియన్, మళ్ళీ ఇందాక వేసుకున్న మసాలా పేస్ట్, ఎగ్ అట్లా గ్రేట్ చేసుకోవాలి. ఉప్పు, దాని మీద చీజ్ గ్రేట్ చేసి వేసుకోవాలి. అది మొత్తం గ్రేవీ అయిపోయింది. దీంట్లో మొత్తం 2 గ్రేవీస్. స్ప్రింగ్ ఆనియన్ వేసారు, మళ్ళీ ఆ గ్రీన్ మసాలా వేసారు, మళ్ళీ కొద్దిగా వాటర్. ఇది टोमेटो ग्रेवी. उसमें क्या क्या रहता है? इसमें चिल्ली फ्लेक्स, ओरेगानो, हल्का सॉल्ट. ఓకే చిల్లీ ఫ్లేక్స్, ఆరిగానో, కొంచెం ఉప్పు. ఈ మసాలాకు నాకు తుమ్ములు దగ్గులు అన్నీ వస్తున్నాయి. ఈయనేమో ఎగ్ కట్ చేసుకుంటున్నారు. మనం ఎంతసేపు దగ్గుతూ తుమ్ముతూ ఉంటే ఈయన చేసేదంతా మిక్స్ అయిపోతాం. చేతిలో పెట్టుకుని కట్ చేస్తున్నారు. మళ్ళీ ఉప్పు. ఏది చీజ్ ఓకే దీని మీద కూడా మళ్ళీ చీజ్. నాకు చీజ్ ఉంటే ఎంత ఇష్టమో. సో ఇది మొత్తం ఇట్లా స్ప్రెడ్ చేయాలన్నమాట. మన ఈ ఆమ్లెట్ అండ్ మసాలా రెడీ ఉంది. ఇది గ్రేవీ ఐటెం కాబట్టి యూజువలీ గ్రేవీస్ మనకి చపాతీ అండ్ పావుతో బాగుంటుంది. అందుకని ఆయన పావు పట్టుకుని రెడీగా ఉన్నాను నేను. ఓకే అంటే కట్ చేయడానికి. డిష్ రెడీ అయిపోయింది కదా, దాని మీద డెకరేషన్కి టొమాటో, మన వరల్డ్ కప్ మీదకి టొమాటో. నార్మల్గా అయితే ఇది రోజ్ పువ్వు, కానీ ఇది టొమాటో పువ్వు. డెకరేట్ చేసుకున్న టొమాటో ఫ్లవర్. ఓకే దీని మీద మళ్ళీ చీజ్. చీజ్ వేస్తే ఇంకేమన్నా ఉందా?
మొత్తం నేనే తినేస్తా, ఎవరికి పెట్టా. అంటే కొంచెం ఇందాక మా కెమెరామ్యాన్ తుమ్మి దగ్గి అంత కష్టపడి వీడియో తీశాడు కాబట్టి మా కెమెరామ్యాన్కి పెడతా. అమ్మ నా ఫ్లవర్, ఇది పువ్వు ఉంది కదా, ఆకులు అనమాట. ఇది కొత్తిమీర. రెడీ. దిస్ ఇస్ ఎగ్ వరల్డ్ కప్. మన ఎగ్ పావ్ భాజీ ఆర్ మంచిగా చెప్పాలంటే ఎగ్ మ్యానియన్ యొక్క స్పెషల్ ఎగ్ వరల్డ్ కప్ రెడీ అయింది. టేస్ట్ చేద్దాం. దీన్ని మనం హాఫ్ ఆఫ్ చేసుకుందాం. ఒకటి వైట్ గ్రేవీతో, ఇంకోటి రెడ్ గ్రేవీతో చేద్దాం. ఎంత టేస్టీ ఉంది తెలుసా. ఆ టొమాటో ఫ్లేవర్, స్పెషల్లీ ఆ చీజ్, అండ్ ఆల్సో మెయిన్గా హైలైట్ అయ్యేది ఎగ్ ఫ్లేవర్. సో ఇప్పుడు మన వైట్ గ్రేవీ కూడా మంచిగా తీసుకొని ఇది ఎక్కువ నవలాల్సిన అవసరం లేదు తెలుసా. అదేమో అంత స్మూత్ గ్రేవీ ఉంది, ఇదేమో మంచిగా బటర్లో మెత్తగా ఫ్రై అయిపోతుంది, మెల్ట్ అయిపోతుంది.